Hi children, welcome back to your chemistry class. இன்னைக்கு நம்ம solid stateல ஒரு சில questions discuss பண்ணுவோம், right? We'll start with the first question. Sodium metal crystallizes in BCC. நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா sodium metal crystallizes in BCC. Na எதுல crystallize ஆகுது? In BCC, right? Okay. With a unit cell edge of 4.29 Armstrong. அதாவது A உடைய value is given, that is edge length. A is nothing but edge length. Edge length is given as 4.29 Armstrong, right? And radius of sodium atom is approximately. Radius we are asked to find. சரியா, radius number calculate பண்ணனும். So what is the formula to find radius? R, which is equal to root 3 A by 4, right? So you know root 3 value, that is 1.732 into A value is given as 4.29 Armstrong. இங்க நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இஃப் இட் இஸ் an Armstrong, நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங்கை கன்வெர்ட் பண்ணணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை. ஸோ டிவைடட் பை 4 you will get approximately 1.85 Armstrong, right? Your option A, right? That is your option 1. Hope it is very helpful to you, right? Thank you for watching. Subscribe, give a comment. Thank you.